Hello, we're continuing with Horizons. So, asking what someone is like is where we left off. My Play-Doh. So, let's question. There are several ways of asking questions that can be answered oui or non. You can ask a question with rising intonation by raising the pitch of your voice at the end. Normal statement has falling intonation. Statement. Tú es extraverti. You are outgoing. Question. Tú es extraverti. Or you can ask a question by adding es se que to the beginning of a statement and using rising intonation. Tú es sportif. Es se que tú es sportif. Are you athletic? If you presume someone will answer oui, you can ask ne sais pas, isn't that right? Or non at the end of a question with rising intonation. Il est marié, he's married. Il est marié, n'est-ce pas? Ne sais pas. Il est marié, non? He's married, isn't he? Ne sais pas. Isn't that right? Due to elision, SK becomes SQ before vowel sounds. Il est d'ici. Non, il est de Atlanta. Elles sont canadiennes. Non, elles sont de ici. C'est une question. Et toi, demandez à un camarade de classe comment elle est. Prêtez attention à la forme de l'adjectif. Sportif ou intellectuel. Exemple. Est-ce que tu es sportif ou intellectuel? Je suis plutôt sportif, plutôt intellectuel. Les deux, both. Idéaliste ou réaliste, timide ou extraverti, gentil ou méchant, intelligent ou bête, amusant ou ennuyeux, dynamique ou paresseux, optimiste ou pessimiste, mari, célibataire, fiancé ou divorcé. Maintenant, présentez votre partenaire à la classe. So, partenaire is partner. And suivant l'exemple. Example. C'est Mario. Il est intellectuel.
Ne sais pas can be replaced by just saying non in conversation. So questions are answered by oui or non. David est de Nice. C'est une question. Annette est canadienne. Annette est américaine. Annette est de Los Angeles. Est-ce qu'elle est mariée? David est petit. Ils sont amis, n'est-ce pas? Je ne suis ni intellectuel ni sportif. Before doing, okay, c'est is used to say who someone is, and ls and is used to describe someone. Il or elle, which is masculine and feminine. Et toi? Mario est plutôt intellectuel, mais je ne suis pas très intellectuel. Je suis plutôt sportif. Nous sommes idéalistes. Et le professeur pose cette question à votre professeur. Utilisez est-ce que ne sais pas ou non. Exemple. Vous êtes marié. Est-ce que vous êtes marié? Vous êtes marié, ne sais pas, non. Vous êtes américain. Le français est facile pour vous. La bibliothèque ouvre à 8 heures. La bibliothèque ferme à minuit. Vous êtes à l'université le lundi matin. Vous êtes en cours à 3 heures. Let's see. Encore des questions. So to review le lundi matin, I can't think what it was. David posait des questions à Annette. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Former des questions logiques avec le verbe être. Est-ce que tu es plus jeune que moi? Exemple. Est-ce que tes amis nous ta sœur, your sister. Américain de Los Angeles, étudiant de ici dans le même cours, plus extraverti que toi, plus jeune que moi. Un cours à 1 heure, aussi intelligent
que toi. She is as, when you compare, as intelligent as you. De ici, from here. Dans le même cours. In the same class. La même is the same. Cours, class, of course. Jeune, I believe is young. You can double check. Entretien. Interview votre partenaire. Interview. Est-ce que tu es américain? Ta famille et toi, vous êtes de ici? Est-ce que vous êtes plutôt idéaliste ou plutôt réaliste? Est-ce que les études sont faciles ou difficiles pour toi? Est-ce que les professeurs ici sont intéressants ou ennuyeux? Ton meilleur ami ou ta meilleure amie est étudiant aussi? Aussi is also. Tes amis et toi, est-ce que vous êtes intellectuel? Est-ce que tes amis sont intelligents ou bêtes? Ils sont amusants ou ennuyeux? Est-ce que tu aimes le sport? Tu es plutôt sportif? Est-ce que tu es dynamique ou plutôt paresseux? Le campus et le quartier. Describing the university area. Le concept d'une université et d'un campus est très différent en France et aux USA. En France, l'université n'est pas un centre social. Il y a plus d'activités extrascolaires ou de sport sur le campus. La majorité des étudiants vont VID, which means go, à l'université dans leur propre ville, their own cities. Prop, P-R-O-P-R-E-S is own, villes is cities, V-I-L-L-E-S. Et ils habitent avec leurs parents. So leurs is there. L-E-U-R-S. And Dan is in, I believe. D-A-N-S. Danum, autre part de la ville. Autre is another, A-U-T-R-E. Il y a un quartier où se trouvent des résidences universitaires.
trouven are located. Se trouven, Trouvent. Ce quartier s'appelle la cité universitaire. Okay. Qu'est-ce qu'il y a sur votre campus? Sur is on. Sur on your campus. Qu'est-ce qu'il y what is there? So qu'est-ce qu'il y a means what is there. Okay. And sur is on. So let's see. Qu'est-ce qu'il y a? What is there? Sur on. Il y a. There is. Or there are. Quelques, some or few. Quelques. Une librairie. A bookstore. Librairie. Librarie. Libres. Malva, bad, ban, in. Malva, Mauvais. Le quartier, the neighborhood. Quartier. Université, university. Près de means near. Pres. De, près de. Jolie, pretty. Jolie, Joli. And foreign is étranger. Étranger. Etranger. Beaucoup de vieux bâtiments is one. Quelques, which means some, nouveaux bâtiments. So bâtiment must be buildings. So beaucoup, then vieux bâtiment is a lot of old buildings. Quelques nouveaux bâtiments is some new buildings. Quelques, some or a few. Une librairie, a bookstore. This is the campus. The residence. So these numbers are off. So 2 and then only librairie was this one right here. It says Le Livre. And then for the residence, un stade avec des matchs de football américain. So that would be right here. Football stadium, American. Une bibliothèque. This one. Des salles de classe.
salle de classe, des classrooms, des bureaux des professeurs, 8 professor chambers or whatever. Un grand amphithéâtre, un bon mauvais restaurant. So mauvais is bad and un bon is good. And then un parking and un laboratoire de langue in the informatique moderne. Dans les quartiers universitaires, près de l'université, so near the campus or the neighborhood, you have près de l'université is near the university. There is un café, un fast food, not seeing it. Oh, okay. That's the cafe, that's the fast food on the right side. This is the cafe, this is the fast food cafe. Un boîte de nuit populaire. And that's this one. This is Le Club. Un club de gym. Un joli parc. Park. Un théâtre. De concerts, de jazz, de rock, de musique populaire, de musique classique. Un cinéma avec des films étrangers et des films américains. So étranger is foreign. And des arbres. 10 and arbres, ARBRES. I don't know, maybe some kind of park. I don't know what that means. So, yeah. All the campus park. The neighborhood. So Annette, un ami parlait du campus et du quartier. So we
we're gonna look up Boit, B-O-I-T-E. Boit, I believe it's a club. Boit de Nuit. Okay, yeah, a nightclub. Nuit is night. So let's see. Then my song. I'm not sure what that is. I think it's just home. M-A-I-S-O-N-S. Arbres. We don't know. A-R-B-R-E-S. Maybe a forest or something. Bureau de Proust. P-U-R-E-A-U-X. I think it means chamber. Something. Okay, let me see. Él es americano. Il es estudiante en la Universidad de Nice. Il es francés. Él es estudiante a la Universidad de Nice. Él n'est pas français. Il est de Nice. Je suis. Ma famille et moi, nous sommes. Mes amis sont. Some other words. Un arrêt de autobus. A bus stop. Un centre administratif. Administration building. Un centre administratif. Un centre de étudiants. A student center. Una infirmerie. Health center. Un court de tenis. A tennis court. Un fontaine. A fountain. Un gymnase. A gym. Un piscine. A pool. P-I-S-C-I-N-E. Piscine. Gymnase. G-I-M-N-A-S-E. Fontaine. F-O-N-T-A-I-N-E. Infirmerie. Arrêt de autobus. Un stade. Stadium. Bâtiment. Building. Librairie. Bookstore. Bibliothèque. Library. Amphitheater. Restaurant. Parking. Laboratoire. Malva means bad. Q-S-C-Q-I-L-E-A. What is there? Sur on. Il-E-A. There is or there are. Q-S-C-Q. What is il-E-A? There is or there are. Very strange sentence. Quelques, some or few. Les quartiers, neighborhood. Près de, near. P-R-E-S. Étranger, foreign. Jolie, pretty. Comme ton université, tu aimes le campus? Michel. Annette. Oui, il est très agréable. Qu'est-ce qu'il y a sur le campus? Il y a des bâtiments modernes, une grande bibliothèque et beaucoup d'arbres. Arbres is probably trees. A lot of trees. Michel, qu'est-ce que
il y a dans le quartier? What is on the in the neighborhood? Il y a de jolies maisons, pretty houses, de cafés et de restaurants. Cafes and restaurants. Mais il n'y a pas assez de parking. But there are not too many parkings. Il n'y a un cinéma, un théâtre, une bibliothèque, une librairie, l'université, Annette aime le campus. Qu'est-ce qu'il y a sur le campus? Qu'est-ce qu'il y a dans le quartier? The quartier's neighborhood. Qu'est-ce qu'il y a? Chez nous. Descrivez votre université. Le campus ici est grand, petit, joli, laid. Laid is ugly. Sur le campus, il y a plus de nouveaux bâtiments, plus de vieux bâtiments. There are more new buildings or more old buildings. La bibliothèque universitaire est grande, petite, agréable. Il n'y a pas assez de résidences sur le campus. Il n'y a beaucoup d'arbres sur le campus. Le restaurant universitaire, c'est un bon ma voix restaurant. Il n'y a pas de restaurant sur le campus. There's no restaurant on the campus. Il n'y a pas assez de parkings. Le week-end, il y a souvent des matchs de football américain, des matchs de basket, des concerts, des films. Souvent mean plenty, maybe. SOUVENT. And Barnes and Noble Bookstop Book People es un bon librairie dans le quartier. Some good bookstores in the neighborhood. Qu'est-ce qu'il y a? What is here? What is there? Complétez ces phrases pour décrire votre quartier universitaire. I think décrire is discover. DECRIRE. Sur le campus, il y a. Dans le quartier universitaire, il y a. Qu'est-ce qu'il y a? À l'université, avec un partenaire, change la conversation entre Michel et Anne comme indiqué. Annette thinks the campus is pretty. There are modern classrooms and good restaurant campus. So classrooms was salle de classe. Il y a salle de classe, neveu, modèle de salle de classe. Size, SALLES, de classe.
but there are not enough trees in the neighborhood. Ilni ia pa hace de ar. Transition. So ton or ta or te is your. Ilni ia pa, there isn't or there are. And hace de means enough. ASSEZ de. They're not enough. Ton your or ta or tes. Tes. Legend l'article indéfini la expression il y a. So nouns have a gender masculine or feminine. The short word un or un or une or des. So un is a or an, depending on masculine or feminine. There's an e at the end for feminine. And de is some, before a noun. These are called indefinite articles. De is for plural, and un is for singular. So for nouns to be plural, add an s to the end. If it already has s, x, or z, do not add the s. If it ends with eau, like buru, form their plural with an x, adding x. So un teatro de teatro. Un bibliothèque de bibliothèques. So bureau, I believe, is chamber. So you have nouns that have the article come with them. So you know if it's masculine or feminine noun. Il y a un or de, for plural. There is, and for there are not. Il n'y a pas de. Un de. Nearly always change to de or de with an apostrophe after negative. Il y a un stade. Il n'y a pas de stade. Il y a une librairie, a bookstore. Il n'y a pas de librairie. Il y a des matchs de basket. Il n'y a des matchs de basket. If the verb is a form of être, which is a to be, the change does not occur. C'est un bon restaurant. Ce n'est pas un bon restaurant. C'est une bibliothèque. Ce n'est pas une bibliothèque. Ce sont des films américains. Ce ne sont pas des films américains. Also, you change unum and de to de and the apostrophe after expressions of quantity such as beaucoup or assez. Il y a des cinémas. Il y a beaucoup de cinémas. Il y a un parking. Il n'y a pas assez de parking. Or directly before a plural adjective, use de. Use the
D-E and the apostrophe instead of de, D-E-S. Ili a de bâtiments modern, buildings that are modern. Il y a de nouveaux bâtiments. So you put the adjective in the front, you use the short form of the, and then on the back, if you're just putting des by a noun, that's how you do it. So if the adjective's in the front, you use the short D. L'article indéfini. Pronounce the un and un differently with the tight sound. Just say very tight sound you with the lips rounded as in two. Just say un. Un. And un is more nasal. Okay. Un residence. Un ami. It almost has a U, like a I-U-N sound. Un. And then the other one's un, more up high in your mouth or whatever, nose. Un bâtiment. Un ami. A friend in a building. A friend in feminine, un ami. Un de or de. Il y a une fontaine. Il n'y a pas de résidence. Il y a un stade. Il y a des amphithéâtres. Il y a une piscine. Il y a des courts de tennis. Il n'y a pas de café. Il y a un gymnase. Des beaux arbres. I think that means pretty trees. Beaux, B-E-A-U-X. Spins. Complétez cette question avec un ou des après. Posez les questions à votre partenaire. Après, A-P-R-E-S. I think that means later. C'est bibliothèque ou restaurant. C'est son étudiant ou professeur. C'est cinéma ou salle de classe. C'est son femme ou homme. C'est concert ou film. C'est concert de jazz ou de musique classique. C'est librairie ou boîte de nuit. C'est son gens timide ou gens extravertis. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a les choses, things. Les choses, C-H-O-S-E-S, means things, indiquées entre parentheses, dans chaque endroit, each place. Chaque endroit. Endroit must mean place, E-N-D-R-O-I-T. And chaque means each, C-H-A-Q-U-E.
Exemplu, alla universiteum bibliotecum voit de nuit. Alla universității un bibliotec. Il n'y a pas de boîte de nuit. Dans la salle de classe, un professeur de match de basket, de étudiants, de livres, de arbres, un tableau. Dans le quartier universitaire de maison, un cinéma, de films étrangers, un théâtre, de concerts, un restaurant, de boîtes de nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Relisez la note culturelle à la page 42 sur le campus de l'université française. Est-ce qu'il y a probablement cette chose? These things. Let me see. Exemple d'un restaurant universitaire. Oui, il y a un restaurant universitaire. Des matchs de basket. Non, il n'y a pas de matchs de basket. Des amphithéâtres, un stade, des bureaux de profs, une bibliothèque, des résidences, des salles de classe, une boîte de nuit, des matchs de football américain, les cours de la Sorbonne. Est-ce qu'il y a complété cette question avec un, des ou de. Après, posez-le à votre partenaire. Exemple, ici, à l'université, et est-ce qu'il y a des concerts de rock? Oui, il y a des concerts de rock. Non, il n'y a pas de concerts de rock. Ici à l'université, est-ce qu'il y a beaucoup vieux bâtiments, grand amphithéâtre, salles de classe moderne, grande bibliothèque, ce parking, grand stade, théâtre, librairie, jolis arbres, concert de jazz. So chose is things, CHOSES, les choses or ces choses. CES, choose things. Place and route, check each. Realize, think means coloca, RELISEZ. I think we're gonna take a pause. Thank you guys. My page is facebook.com/Play. YOSALLELAY. Or maybe we do one more. Dora. Pour vérifier, uses and ces sont or ils or elles sont to identify who or what someone or something is. View, no view, and view. They're so fun.
pretty, new, and old. I believe Beau, I think it's good looking. B-E-A-U. Identifying, describing people. C'est il, elle est. Et la place de l'adjectif. Use il est, elle est, ils sont, elles sont with adjectives. Describe things or just as with people. And nouns are masculine and feminine. Come es Annette. Elle est grande. Comme sont les résidents. Elles sont grandes. So, ils sont for groups of masculine nouns or mixed groups, and elles sont for feminine. Bon with B-O-N is for masculine, B-O-N-N-E for feminine. As étranger for masculine, étranger for feminine, étranger with an E-R-E at the end. E with an apostrophe, then R-E. Nouvelle, vieille, belle are some alternative forms, truncated versions of the feminine form. Vieille, V-I-E-I-L. I think that means young, I'm not sure. Nouvelle, I think that's for new, N-O-U-V-E-L, belle for pretty, B-E-L. Elle es étudiant, elle es américaine, il est catholique. Il est, elle est, ils sont, elles sont, with preposition of place to say where someone is or something is. Où est David? Oh, où est David? So, où means where. O-U with an apostrophe is where. You do not capitalize nationalities or religions. All lowercase, do not use English. So someone's profession, nationality, or religion is il or elle est, and ils, elles sont. Il est dans un café. He's in a cafe. Où est le café? Where is the cafe? Il est près de l'université. It's near the university. Use ses and ses sont with nouns. Describe someone or something. Or identify. Ce n'est pas Annette. She's not Annette. C'est Yvette. She's Yvette. Ce n'est pas un parc. It's not a park. C'est un grand campus. It's a big campus. Ce ne sont pas mes amis. They're not my friends. Ce sont mes frères. They're my brothers. F-R-E-R-E-S. Brothers. Remember, use il y a to say what there is or there are. Il y a. Il y a un parc dans le quartier. There's a park in the neighborhood. Most adjectives follow the nouns they describe. Il y a des
Résidences modernes sur les campus. Only few adjectives go before the noun. Beau or belle, jolie, jeune, vieux or vieille, neveu or nouvelle, bon or bonne, ma voix, bad, gentil, grande, petite, grosse, outer, other, outer, and meme. The adjectives beau, neveu, vieux have alternate masculine singular forms belle, nouvelle, and vieille. Un beau quartier, un nouveau quartier, un vieux quartier. Vieux, I believe, is old. Un bel ami, un nouvel ami, un vieil ami. Un bel ami. So those are masculine singular forms. And so are these. Un beau quartier, pretty neighborhood. Un nouveau quartier, a new neighborhood, and un vieux quartier, an old neighborhood. Un bel ami, a pretty friend, un nouvel ami, a new friend, and un vieil ami, an old friend. Un feminine, un bel ami, un nouvel ami, un vieil ami. Those are masculine and feminine. Tu es que c'est. Identifie ces personnes ou ces choses. Après, décrivez-les. Café grand, petit. C'est un café, il est petit. Étudiant, sympathique ou méchant. Ce sont des étudiants. Elles sont sympathiques ou sympathiques. My sons, neveu ou vieux. Un petit, grand ou petit. My son, grand ou petit. Femme sportive ou paresseux. Parc joli ou lac. Salle de classe moderne ou vieux. So, ces personnes ou ces choses. Persons or things. Identify. Describe. Describe them. Après, later. Citez des phrases comme dans l'exemple. So do the phrases. C'est un jeune homme, il est dynamique, il n'est pas paresseux, il est sportif, il est vieux. Un jeune homme dynamique, paresseux, sportif, vieux. Des hommes étudiants, géniaux, sympathiques. Il va être français en France, étudiant à l'université à la maison. Compliments, citez des compliments. Écrivez la forme correcte de l'adjectif logique dans la phrase pour faire un compliment. C'est une intelligente ou bête femme. C'est une femme intelligente. C'est une bonne ou mauvaise restaurant. Ce sont des sympathiques ou méchants étudiants. C'est un beau ou laid campus. C'est un intéressant ou ennuyeux professeur. C'est un joli ou laid femme. C'est un vieux ou laid homme.
So loud is ugly, it's the same for male or female. For pretty, jolie is for female, and beau is for male. Beau. B-E-A-U. Ce sont des dynamiques au paresseux étudiant. C'est un nouveau ou vieux laboratoire de langue. The nouveau or vieux, which is old. V-I-E-U-X is old. C'est un agréable or désagréable foyer class. A pleasant or unpleasant classroom. C'est un gentil or méchant famille. A nice or mean family. C'est une intelligente femme. C'est une femme bête or femme intelligent. It's an intelligent female or a dumb female. So there we're gonna stop. I'll see you guys later, alligators. Bye. See y'all later, alligator.